So yesterday we understood how to handle the window alerts, right? Yes. So how do we handle window alerts? So either using robot class or we also have used auto AT, right? Okay. So even is similar syntax again. Driver dot switch to window. Next driver dot switch to frame. Driver dot switch to alert. Okay. Next one we have to discuss. So let us try this website. Yeah, so here I have to select some city, right? Let's say some city from city to city. Then I have to select some date right in the calendar. Then here also, let's say some travelers, I want to select some adults, some children. Okay, apply. Then I have to click on search. So let us try to write a code for this one. So make my trip is the website. So I want to select from city to city, then date, the number of travelers, and click on search. Yeah, let us write a program. Yeah, Chapan, till here it is all same, right? Sir. Yeah. So what is the URL I want to open? Make my trip. Huh? Metric. Yeah, make my trip. Okay, see here, after opening the URL, now, yeah, observe clearly. If I want to give from city, first I have to click here. When I click on it. Okay, let us say I want to select from city as Bangalore, for example. Now I type Bangalore. After typing Bangalore, if I come to the next drop down list, but still it is Hyderabad only here. Bangalore type chesan kada. It should select Bangalore, right? But why still it is Hyderabad? But for example, if I want Chennai, yeah, after typing the value Chennai, okay, after typing Chennai is there, right? After typing Chennai, if I go to date, but still here it is New Delhi only. So why it is not selecting the value here? We did not select the drop down. Yeah, even if I type a value, it is not, that value it is not selecting. Right, it is having the old value. See, normal text box is but for example, if you take a Facebook login, if you type some value, that value will be there. Value type chesta value but here why that value is not there? If I type a value, why that value is not there? Why the default value is here? It's not a text box. It's a drop down. It's a drop down. No, this is a text box here. It's a text box. After you type, whatever you type, it will be available. It's a text box. But here, this is not a text box. So after you type some value, when I type H, now it is filtering, right? It is filtering all the cities with which has a character H, right? If I type Y, again the values are filtering. The values are not fixed here. Values are filtering, right? Emma, please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Values are filter. If I type HY, it is filtering all the values which starts with HY, right? Yes, sir. Here and then again the values are filtered here. It is changing, right? Yes. Yeah, so it is changing the values. Values are not fixed always. Yes.
Yeah, so the values are filtering. Yes, sir. Yes, sir. So this type of drop-down list, after you type the value, so if you want to select a value, either you have to click with mouse here, or you have to press arrow down and press enter. Now the value got selected. Yes, sir. So you have to perform exactly the same way like this. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా అంతే. ఇప్పుడు అలాంటి అప్లికేషన్స్ రైట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ ఎ వెబ్సైట్, yeah, suppose here if I want to select Hyderabad, so what I will do if I type HYDERAB, Hyderabad. Now what I have to do, I have to press arrow down maybe twice, right? Because here use my location is the first time, second time, and press enter. Then only the value will be selected. So otherwise, simply if you type a value, it won't select. So because the values are auto filtered right here. So I delete it. So if I type for example, yeah, values are filtered, right? So you have to use arrow down and press enter. Then only the value will be selected like this. But you could make my trip also. You are drop down, you are pressing and select a value, right? It's like understood, Malak? Sir. So here you have to use mouse operation also, right? Arrow down and you have to select the value. So these are called as autofill fields, right? The auto filter fields, that's not a straight away the direct text box. It's not a text box. It's an auto filter fields, right? So those type of fields you have to perform some mouse operation also. Then only the value will be selected. Otherwise, it won't select the value. Okay, right? Okay, let us see this website. So after opening the URL, first I have to click here, right? You click cheyali kada. So if I want to click on that element, so what is that inspect if you do? So where you have to click initially? So initially you have to click on the label called what you call from city, right? Label first you have to click on it, right? Yes, sir. When you click, then the text box is coming. By default, text box. You see here by default there is no text box, right? To type direction. Yes, sir. So first you have to inspect it. If you inspect it, what is the here? Label. Yeah, what is that? It's a label, right? What you call? Label. For value, what is it? From city. From city. But then after you click on it, then there is a text box. Then there is a Text box. yeah, text box which has input from city. In that you can type the value. Okay, right? Yeah. So after you click on it, yeah, now there is a text box. So there is a text box input ID is from city. First there is a label. Right? Sir. So first you have to click on the label, then you have to type the value in this. Okay, let us inspect this element first of all. Yeah, how to identify this? It's a label and for is the attribute, right? Yes, sir. So you need write XPath to identify this element. What is the driver that? Getter. Find element. By dot export. / Label. It's LABL, right? Separate for equal to From city. from city. Dot click it. Click. Yeah, then after you click on it, driver dot by dot ID. ID undadi. From city. Okay, I'll do one thing. Find element returns for Label. web element, right? Let's say from equal to. Yeah. So now from dot, what is that? Send keys, right? Yeah, either send keys. What is that? You have to type. Bangalore. Bangalore. Yeah, from dot send keys. Keys Yes, dot sir. arrow down. Sir, arrow down చేయాలి కదా. Yes, sir. From dot send keys. Yeah, ఇప్పుడు what I did is ఇప్పుడు ఇలా లేదనుకో, if you are not storing like this అనుకోండి,
3 times you have to write కదా ఇదే లైన్ ఇక్కడ రాయాలి కదా డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఐడి ఫ్రమ్ సిటీ డాట్ సెంట్ కీస్ బెంగళూరు అలా డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఐడి ఫ్రమ్ సిటీ డాట్ సెంట్ కీస్ యారో డౌన్ అలా డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అది 3 times రిపీట్ చేసి ఉండాలి కదా. Yes, sir. If you are using same element multiple times, so store that in a web element. Web element that you perform. It's simple kada. Okay, Malak. Yeah. Next similar way, what you do? Do also, right? Student, what is that? Yeah. So that is input. Dynamics. అవసరం లేదు ఇక్కడ ఎందుకు లేదు ఐడి ఇదేం ప్లేస్ హోల్డర్ ఫ్లో ఉందా దీనికి కూడా ఇంతకు ముందు ఏమన్నది అది ఎక్కడ ఉంది అది ఐడి ఓ ఇది తీసుకున్నాం లేబుల్ ఓ ఇది కావాలి ప్లేస్ హోల్డర్ ఇస్ ఫ్రమ్ రైట్ సారీ ఇది తీసుకోవాలి వాట్ కాల్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఇస్ ఫ్రమ్ అండ్ హ్యావింగ్ ప్లేస్ హోల్డర్ ఇస్ టు రైట్ Yes, sir. అది తీసుకోవాలి ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఐడి కాదు సారీ బై డాట్ డబుల్ స్లాష్ put arthret Placeholder from equal to from yeah ఇది కూడా what is that 2 by dot export. Now this I will take what I call 2 right. I'll write 2 dots in the case. Yeah, let me select another city, right? Yeah, ఇది from ఇది 2 కదా అక్కడ ప్లేస్ హోల్డర్ ఫ్రమ్ ఇక్కడ Second export 2, sir. 2 right. Okay. Okay, let me run this program till here and see what it will do. Right. Oh, it is selecting which value. Mumbai వస్తుంది. Element not interactable, sir. No, I'll wait for a second because let it Yes, sir. filter the values, right? Arrange them in an order. If any value search is, it has to come in an order, right? sir. Now, when I type Bangalore, it has to a list like రావాలి కదా. That list Bangalore should come, right? Why this is coming? I put this in a try block. Well, let it handle it. If it is not there, don't throw error.
Even it's not closing. But this sudden pop-ups, sometimes it is happening, sir. Like, Sorry, I'll do one thing. Adi, that's an advertisement, right? Unnecessary. It may come or may not come. I don't know. sir, like dynamic pop-ups, how to close? Sometimes it is happening while we are writing the programs. Adhe ma problem. See, we are working directly on the live website, right? Yes, sir. So, man, real time lo we work on test environment. We don't get such advertisements. Okay. Advertisements are based on, you know, they may display the pop-up extra things. Okay, Adi, for that we no need to automate. Here, let me manually handle it. Then let me handle it manually, ma. Oh, here also I have to click cheyali kada. Here also I have to click, right? Same way how I have clicked on from. Similar way, what I have to do? So, what is this? This is Oh, city. two city. Click cheyali kada first. No, that's not a problem. I am handling it manually. Adi manam because you know ఇది live website కదా directly. Maybe it may come or may not come. We don't know. Selenium, very. It's okay, right? అది ఉండేలేండి హ్యాండిల్ చేస్తే చేయండి లేకుంటే అదర్వైజ్ అది క్లోజ్ చేయడానికి కోడ్ రాయండి వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ క్లిక్ అగైన్ యు పుట్ ఇన్ ట్రై క్యాచ్ ఫ్లో yeah so now it is typing from city to city then there is a date right here okay yeah now how do you select some date if you see okay for example if I want to select a date in the month of May I have to click on arrow mark right? Till I get May here. Yes, sir. Till I get May 2023, I have to click on arrow mark till I get May 2023 here. Sir. Yes. First, let us get this value, right? The value get cheskon. Now, let us first get this value. So, inspect this element. So, what is this element here? Div. Class is date picker. Day picker. Caption. Caption. Role heading. చూడాలి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి let us check here /div array As day picker caption. classic date picker caption. So it's saying one of two because this is first one and we say enter, this is second one, right? We got two captions ఉన్నాయి కదా, this is first one and this is Second one. right? Of two. Yeah, so that's first one and this is second one కదా. Yes, sir. So how do you select the first one? Of two. కానీ మనకు ఫస్ట్ వన్ కదా కావాలి, we need the first one. That's one. చెప్పండి what should I write?
ఇది చెప్పండి. What is that? Driver dot Find element by dot by export. dot export. అంతే కదా. So what you have to do in that dot get text, you have to get the text, right? So this is the first one you want. So what do you write here? Of one. One, కదా? Get text. So what is the get text will return? Get text will give you this value, right? But Yes, what is sir. the value you are looking for? Get text that. How do you compare it? Whether it matches or not matches? What is the value you are looking for? Ikkada, what is the value you want to look for? May 2023, right? Yes, sir. Matches May 2023. But matches returns what? True or false? Kada? Yes, sir. Match it will be true. Otherwise, it is. False. If it is false, I have to continue. I have to click on this arrow mark, right, till I get March, May 2023. Kada? Yes. Yes, So sir. what I have to do here now, I have to get this value. So this entire thing can I write in a while loop? While. So driver dot find element, this value get text matches May 2023 if it is equal to false. If it's false, continue in the loop, right? Then while. So if this value matches, if it is false, while it is false means continue. If it is true, no need to continue, right? So what I have to do now here, continue means I have to click on this Next tab. arrow mark kada. So what is the here span and Area label. area label is next Next month. month. Sir. Area label is. Next month. So I have to click on driver dot find Find element by dot export. by dot expert double slash Span. Area label. spelling it. ARIA. Area hyphen label kada. Label equal ARIA, sir. check. So say that click kada. Yeah. So ARIA, right? Yes, sir. Area label equal to next month dot. It has to click and continue next till it is, if it is false. If it is true, it will stop, right? Yes, sir. So then what I have to do after this loop is over, now I have to click on any one of the date. ఇదే calendar లోనే కదా. అది ఒక ప్రాబ్లం. If I take 12 ఏదైనా తీసుకున్నాను అనుకోండి, if I take a 12, this is a, here also 12 is there, here also 12 is there. Then what is the tag name? P kada. Sir. Yeah, if I say tag name is P having a text of equal to 12. 12 అన్నాను అనుకోండి, how many it will say? 1 of 2, right? ఇప్పుడు మే ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈ ఫస్ట్ క్యాలెండర్ లోనే కదా. మళ్ళీ ఇది కూడా 1 కదా. హ్యావ్ టు క్లిక్, రైట్? Of one. Yes, sir. సార్ మే అనేది ఎక్కడ వరకు ఐఎమ్ నావిగేటింగ్ టిల్ ఐ గెట్ మే హియర్ కదా. మే ఇక్కడ వచ్చేంత వరకు క్లిక్ చేయాలి కదమ్మా. Yes, sir. Because I said caption of 1 మే అయితే stop it. Then I have to select the date in the first calendar. So what do I write? Driver dot find element by dot expert double slash P. ఏదో date ఇవ్వండి. Let's say 12, right? Of one. Click. So here, as there are duplicate elements, I have to click on one, right? Yes, sir. So let us see what it is going to do. Yeah, Chennai. Yeah. Then it has selected 12 May, right?
Then I think the arrow next, till it finds May. Once it comes May, stop and then select 12th date in the month of May. Yeah. So see this loop now, what did we write here? So first calendar law, we are getting the month name, right? So if it matches May 2023, if it is false means we click on the next one. So till we get May 2020. So once it matches, it will stop. And then we are trying to click on the date 12, right? Okay, all of you? Yes, sir. Okay. The next, what else I have to do? I have to click on the travelers. So inspect element. So what is this one here? Yeah, it is a label. Label, what is that? Travelers. Travelers. Super. So driver dot Find element. by dot export Export. double slash Span. Label. label at the rate Class. forward. For. So we click on the for travelers. So after that, so if I want to select adults or children, or if I want to select number, if I want to select 4 adults. So what is that here? This is li. What is a attribute? Data sheet. Data Class. adults 4 data hyphen c by right. So driver dot find element by dot expert double slash li data hyphen c by right. Click. So similar way, if I want to click on some children, so this is data hyphen c by children hyphen 2 kada. Yeah. So after that, you have to click on apply. So what is that? This is a button, and the text is applied, right? By dot export. Okay. Yeah, and the next you have to click on search, for example. So this is also A, and the text is search, right? Yes, sir. Yeah, driver dot find element by dot export. But click. Yeah, this is okay, all of you. Yes, sir. So we see this program. So we are select, first clicking on the from city, then we type the value, because it is an auto filter field together. When you type a value here, it is filtering the values, right? When I first click chase, if I type some value, it is filtering the values, right? Yes, sir. Compulsory, I have to press arrow down and press enter. Then only the value will be selected. Similar way, then I have to click on Chennai. Then I have to type some value. Then I have to press arrow down and press enter. So now I have to continue in a loop till I get the month here. Right now, current month March. I want to continue till I get a month here as May, right? So for that, I have written a loop statement here. So while the first calendar text, right, title. So matches May 2023 is equal to false means click on the next button. So again it will check.
it's not May 2023. Again, click on next one. So like that, it will iterate. Then in the first calendar, we are selecting a date as 12, right? MSR not. When you come May, 12 on the here also 12 is there. 12 is 2 places, right? Yes, sir. We want to select the first one. So when you duplicate elements, right? Here there is a duplicate element we set up one. Here calendar low, this is caption, this caption. But we are selecting the first one, right? That's why I said of 1. దీన్ని రీడ్ చేయలేం కదా, దాన్ని ఎందుకు రీడ్ చేయాలి? 18 ఉంది, దాని కింద సిబ్లింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా, ప్రైస్ కావాలంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ దిస్ వాల్యూ, ఈ వాల్యూ కూడా తీసుకొని ప్రింట్ చేయాలనుకో, యూ వాంట్ టు రీడ్ దిస్ వాల్యూ అండ్ ప్రింట్ ఇట్. దీనికి ఈ ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది? దీనికి ఇది చైల్డా, పేరెంటా, సిబ్లింగా? వాట్ ఈస్ సిబ్లింగ్ కదా, చైల్డ్ అంటే ఎలా ఉండాలి? కింద ఇది ఉంది, ఇంకా ఇది ఉంది, దీని కింద ఇది చైల్డ్ కదా, దీనికి ఇవి రెండు సిబ్లింగ్స్ కదా. సిబ్లింగ్ రాసేటప్పుడు ఎలా రాయాలి? ఇప్పుడు డైరెక్ట్లీ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది తెలుసు, 18 అనేది మనకు తెలుసు కాదమ్మా, టుడే ప్రైస్ కింద కాదు కదా, ఎగ్జాక్ట్లీ 12 ఏది ఉందో, ఇప్పుడు యూ సెలెక్టెడ్ డేట్, వాట్ ఈస్ ద డేట్ యూ సెలెక్టెడ్? 12 కదా, ఎగ్జాక్ట్లీ 12 కింద ఉండే పి వాల్యూ కదా మాకు కావాలి. ఇప్పుడు దీనికి ఏముంది? ఇది టుడే ప్రైస్ కదా. లేదు సార్, దీని క్లాస్ టుడే ప్రైస్ ఉంది అంటే, ఉంది, టుడే ప్రైస్ ఇస్ దేర్. బట్ ఫర్ దిస్ ఆల్సో, ఇప్పుడు దీనికి కూడా ఏముంది? దానికి కూడా టుడే ప్రైస్ ఉంది. మీకు దేని కింద టుడే ప్రైస్ కావాలి? ఎగ్జాక్ట్లీ 12 కింద ఉండే సిబ్లింగ్ ఇది కావాలి సార్. అంటే ఇప్పుడు నా ప్రిసీడింగ్ సిబ్లింగ్ తెలుసు, ఫాలోయింగ్ మీకు ఒక ఎలిమెంట్ తెలుసు కదా, ఇప్పుడు 12 అనే ఎలిమెంట్ రైట్, 12 అనే ఎలిమెంట్ తెలుసు కదా, ఎగ్జాక్ట్లీ దాని సిబ్లింగ్ ఎలిమెంట్ కావాలి. అంటే ఇప్పుడు అది ప్రిసీడింగ్ సిబ్లింగ్, ఫాలోయింగ్ సిబ్లింగ్. ఇప్పుడు 25 కి కింద ఉండేది ఏమ్మా? దీనికి ఇది ఫాలోయింగ్. అదే దీనికి 25 అయితే ప్రిసీడింగ్. 25 కి ఇదేమవుతుంది? ఫాలోయింగ్. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ దీనికి ఫాలోయింగ్ సిబ్లింగ్ వాల్యూ మీరు తీసుకొని కూడా అది ప్రైస్ కూడా ఏముందో ప్రింట్ చేయాలనుకోండి, ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. ఇప్పుడు ఎలా చెప్తారు? ఇప్పుడు తెలుసు కదా మీకు, 12 తెలుసు కదమ్మా. సో ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఎక్స్పార్ ఆఫ్ 1, రైట్, ఆఫ్ 1. సో దాని కింద ఇలా రాయాలి. సో డబుల్ కోలన్ రాసి ఫాలోయింగ్ హైఫన్ సిబ్లింగ్. సో ఫాలోయింగ్ సిబ్లింగ్ ఏది? అది పి కదా. ఫాలోయింగ్ సిబ్లింగ్ ఎలిమెంట్ ఏది? అది పి సార్. పినే కదా. ఎస్ సార్. ఒక నిమిషం, సింటాక్స్ ఎక్స్పాత్ రాసేటప్పుడు మీకు సింటాక్స్ ఉంది, నేను తర్వాత చెప్తాను అన్నాను. ఉన్నాయి కదా, ఏమో వాట్ యు కాల్ పేరెంట్ కోలన్ div, రైట్? ఎస్ సార్. స్లాష్ ఫాలోయింగ్ సిబ్లింగ్ స్పాన్ కదా. ఎస్ సార్. నేను ఇక్కడ ఏం రాయాలి? స్లాష్, మిస్టేక్ రాస్తాను, స్లాష్. సో వాట్ యు కాల్ ఫాలోయింగ్ సిబ్లింగ్ పి కదా. సో డాట్ గెట్ టెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు నా ఈ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా, పి విచ్ ఇస్ 12 ఆఫ్ 1, రైట్? దాని కింద ఫాలోయింగ్ సిబ్లింగ్ పి సార్. దాని కింద ట్యాగ్ నే ఫాలోయింగ్ సిబ్లింగ్ ట్యాగ్ ఏముంది? మరి పీనే కదా. సో దాని వాల్యూ యూ వాంట్ టు గెట్. సో మేబీ యూ కెన్ సే గెట్ టెక్స్ట్ విచ్ రిటర్న్స్ వాట్ యు కాల్. వెల్, మీరు డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటే ఓకే, లెట్ మీ డిస్ప్లే వాట్ ఇట్ విల్ ప్రింట్, అంతే కదా. ఓకే, now let me run this program.
and given X path. Syntax. The expression is not a legal expression. It's not illegal. Mistake. Spelling wrong. Yeah. Say BI Rasa. Still, it is a problem. Unable to locate element. Sorry. First, we read the value and then we try to select it. That is select avangane disable clear అయిపోతుంది కదా. ఇక్కడ నేను ఇది క్లిక్ చేయగానే అది వెళ్ళిపోతుంది కదా. The calendar is not visible. అందుకని ఫస్ట్ రీడ్ చేసి తర్వాత we click on it. First we read it and then we click on it. Yeah. Okay, na? So we're switching all the values, right? And what is the price also? Yeah. Okay. Yes. So this is fine. Understood all of you. So ఇక్కడ what type of controls we have seen? ఇక్కడ ఎలాంటి controls చూసారు? See, auto filter fields, right? But after you click on it, after you click, you type a value, press arrow down and select, right? Like that only you have to select it. Now this is also one type of calendar control, right? The date control. This is one type of date control, right? How do you select a date from a given calendar? Plus even you okay, but we already know these concepts. How to find duplicate elements even. Okay, but one new syntax here is this concept, right? Following hyphen sibling, right? Yeah. So when we write like this sibling, so parent to this type of X path, so we are not able to directly find an element, but we know the parent element. Based on parent, we want to find a child. Or we know the child element. Based on child, we want to find parent. Child element tells you. We know how to write X path to find the child element. Based on child, you want to find a parent. But the parent element is a span. The parent element is span. How do you write? Slash. What do you write here? Parent. Parent colon span. So if the X path syntax parent colon tag name. Are they following sibling colon tag name? Are they preceding hyphen sibling colon tag name?
అండర్స్టూడ్ రైట్? అదే మన పేరెంట్స్ పేరెంట్ అనుకోండి, పేరెంట్స్ పేరెంట్ అయితే ఇప్పుడు ఏం రాస్తారు, మ్యాన్సిస్టర్ రైట్? మనం ఆ టెర్మినాలజీ నేను చెప్పాను కదా ఒకసారి, ఎక్స్పాత్, పేరెంట్, చైల్డ్, యాన్సిస్టర్, డిసెండెంట్, సిబ్లింగ్, ఎక్స్పాత్ అప్పుడు సింటాక్స్. ఓకే రైట్? టెర్మినాలజీ, టెర్మినాలజీ చెప్పాను మీరు మర్చిపోయింటారు. జనరల్ గా ఓ రోజు ఎక్స్పాస్ చేసినప్పుడు ఇది పేరెంట్, పేరెంట్స్ పేరెంట్ ఈస్ ancestor, child's child is descendant. So same level lo unte what you call sibling. So the next element is following sibling, previous one is preceding sibling, like that. Emma adhamayinda? Yes sir, chepparu So sir. following sibling, preceding sibling, parents parent is ancestor, child is descendant. So like that you can use slash terminology, right? The parent or ancestor or descendant or you write it colon, you give the tag. Okay, na? Right. So this is how you can write XPath to find elements, duplicate elements and all that. Right? Yeah, okay, all of you understood, right? Yes sir. So ide program after searching for value, right? Then after searching for values, yeah. So what are the cities I selected from and to? Bangalore and Chennai, right? Can you verify this heading also contains Bangalore to Chennai only? Yes, అంటే ఇప్పుడు ఈ sir. వాల్యూ తెచ్చుకోవాలి కదా, యూ హావ్ టు గెట్ దిస్ వాల్యూ రైట్, బట్ దిస్ ఈస్ ఎంటైర్ వన్ స్ట్రింగ్. బట్ హౌ డు యూ వెరిఫై ద స్ట్రింగ్ హ్యాస్ బెంగళూరు టు చెన్నై రైట్? అంటే ఇదేదో మరి హౌ డు యూ టేక్ ఆల్ దిస్ వర్డ్స్, స్ప్లిట్ రైట్? స్ప్లిట్ ఉంటుంది కదమ్మా, యూ కెన్ యూజ్ స్ప్లిట్ రైట్? Yes సో sir. ఫ్లైట్స్ ఫ్రమ్, ఇది వెన్ యూ స్ప్లిట్ దిస్ విల్ బికమ్ array of 0, this is array of 1, array of 2, array of 2 should be Bangalore, array of 4 should be Chennai, right? When you split, student string functions we learned already, length function, caret function. Java lo string functions unnai kada, caret, what you call length, what you call substring, like that. Split kuda is there, right? Split, you split wherever there is a spaces. That alochichandi, right? Split, and how do you take all these values into array and you can compare, right? The first value Bangalore and here should be Chennai. The values are matching or not, you verify. Okay, all of you? So the verify gen, what you call this heading contains the same from and to city. Yeah, okay now? Okay. So Chestara, will you do this? Yes sir. Verify gen, no? You can split and you can use if condition and compare it, right? Okay sir. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక టెస్ట్ కేసా లైక్ దిస్? ఇప్పుడు మనకి మాన్యువల్, ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ కేస్, ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆటోమేషన్, ఏమో లిజన్, ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆటోమేషన్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ హ్యావ్ వై ఆర్ యూ రైటింగ్ దిస్ స్క్రిప్ట్, వాట్ యు ఆర్ టెస్టింగ్ ఇన్ దిస్, అంటే ఇట్ షుడ్ బి లైక్ వన్ టెస్ట్ కేస్, రైట్? ఎవ్రీ స్క్రిప్ట్ షుడ్ బి వన్ టెస్ట్ కేసే కదా Yes sir. సార్? Yes సో sir. వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్ కేస్ యు ఆర్ టు వెరిఫై? ఇప్పుడు టెస్ట్ నేమ్ ఏముండాలి? మన మాన్యువల్ టెస్ట్ కేస్ రాసినప్పుడు టెస్ట్ నేమ్ ఏముండాలి? వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్ నేమ్? You have to verify the from comma to city names, right? After such, then verify the from comma Two to city names after such. search. So what is the steps for this? What are the steps? So open URL. makepetric.com. Then what do you write? Search for flights between any two given cities, right? దానికి వేరే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో అయితే ఐ రోట్ ఎక్స్ట్రా కోడ్ కానీ
I wrote some particular month, calendar, adults, children, but normally what is that we expect here? Search for flights between two given cities. So now when you do that, what is expected? Yeah. So in the search page, okay, heading should contain from comma to same city names, right? Second page heading lo kuda ade undali kada. Now if this is a test case, so your test case script రాయండి. Take the meaning. You write a script for this validating this test case, right? Yes, sir. దీనికి ఏం చేస్తారమ్మా, ఇది ఆల్రెడీ కోడ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మేక్ మై ట్రిప్ అన్నారు, ఫ్రమ్ సిటీ టు సిటీ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్, బట్ యాజ్ పర్ దిస్ టెస్ట్ కేస్ దిస్ మే నాట్ బి రిక్వైర్డ్ సార్. ఇది అవసరం లేదేమో కదమ్మా, యాజ్ పర్ దట్ పర్టికులర్ టెస్ట్ కేస్ దిస్ మే నాట్ బి రిక్వైర్డ్, రైట్? Yes, sir. You have to select only from city to city. Now after you click on the search in the next page, right? After you click on search in the next page, that heading also should contain ikkada from city to city em ichamo, there also it should be same, right? And verify cheyandi. That's one test case, right? Yes sir. Yes, sir. So like that. నేను కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెస్ట్ కేస్. Now see, ఇప్పుడు previous గా what we wrote ఇప్పుడు yesterday గానీ day before yesterday గానీ, ఇప్పుడు we are writing some script, only doing some navigation. ఎక్కడైనా is it a test case? Are we doing any testing in that previous examples? No. Just only I am teaching you, sir, here if it is a duplicate element, how to find the duplicate element. Sir, here how to write XPath. Or here how to, handle a multiple window. Here how to focus to a frame. How to come outside the frame. Like that, those I am teaching. But a proper test case, then there should be compulsory some validation, right? There should be expected, there should be actual, then only it is called as a test case. Now in this example, you do program to validate this one. To make script tells kada open URL, how to select from city to city, in the next page, how to get the heading, right? Inspect this, you can get the heading. A heading is a string, then split cheyandi. A particular index lo value, you check that from and to values matches or not. Yes or not? So previously, before selecting, before giving these values, like ఇప్పుడు ఇచ్చాం కదా బెంగళూరు కానీ చెన్నై కానీ ఇచ్చాం కదా, put that into two variables because you need for comparison, right? Values pass చేయండి ఇక్కడ, variables you pass the variables here. ఏదో మళ్ళీ చాలా సీరియస్ గా ఆలోచించేస్తారు. స్ట్రింగ్ ఫ్రమ్ కమా టు అని టూ వేరియబుల్స్ తీసుకుంటే ఫ్రమ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్తారు ఇక్కడ? ఫ్రమ్ ఈక్వల్ టు కమా 2 ఈక్వల్ టు. సో ఇప్పుడు ఆ వేరియబుల్స్ ఇవ్వలేరా ఇక్కడ? ఓకే, యా ఇది ఎస్ ఫ్రమ్ సిటీ S2 అని, ఎందుకంటే ఇక్కడ కూడా ఫ్రమ్ అని ఉంది కదమ్మా. కన్ఫ్యూజన్, రైట్? సేమ్ నేమ్. వాట్ ఐ డూ హియర్, ఎస్ ఫ్రమ్, రైట్? నౌ దిస్ ఈస్ అంతే కదమ్మా, బికాజ్ యూ నీడ్ దిస్ వేరియబుల్స్ లేటర్ ఫర్ కంపారిజన్, రైట్? ఎక్కడ కంపారిజన్ అది? మేక్ మై ట్రిప్ లో when you give from city to city, after you search, here when you read this heading and once you split these values, once you read these values and split, you need comparison, right? Sir. I told many things, because still chala serious ga alochistare sir. Okay, you understood, right? You get this value, you can compare it, right? But if split cheste em avutundi, this will be array index of 0, 1, 2. 0. This is array index of 1. But array index of 2 should have yes from, and 3, 4 should have S2, right? Match avutunda leda compare cheyandi. Okay, sir. Yes, sir. Okay, this is one test case, right? Yeah, like that. But a simple test case, chala simple test case. So test name. So what is the test name? So verify the title in Flipkart. Chala simple example. Verify the title in Flipkart. What is the steps here? So open URL. flipkart.com.
search for any value, right? Example, ఏదో value mobile say search చేశాను. Then what is it expected? Title should be displayed. Title should have the word, should have the search the word. Word ఏదైతే search చేసామో it should be there in the title, right? But ఇక్కడ suppose if you are searching for mobiles, the title also should contain mobiles. When I search చేశాను అనుకోండి, if I say Flipkart, if I search for a value, let's say for example, if I search for TV కోసం search చేశాను అనుకోండి, ఇక్కడ title should have a word TV, right? ఇది కదా మా టైటిల్, రైట్? Yes, sir. టైటిల్ లో టీవీ ఉండాలి కదా. Yes, sir. అదే if I search for what you call laptops, if I search for laptop, title should have a word laptop, right? Yes. Sir. ఇక్కడ ఏదైతే సెర్చ్ చేసామో టైటిల్ లో కూడా వర్డ్ ఉండాలి కదా. సో హౌ డు యు గెట్ దిస్ టైటిల్? ఈ టైటిల్ ఎలా తెచ్చుకుంటారు? Get title. సో driver.getTitle method is there. So what is the method? Driver dot The get method called driver.getTitle. title. So driver.getTitle will return a string, right? So compare చేయండి, string contains this word or not, ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. ఇది ఒక సింపుల్ టెస్ట్ కేసే కదా. సో ఓపెన్ ద వెబ్సైట్ and validate the title contain the same word what we have searched. Okay, right? This is proper test case. Whenever you write any automation program, every program there must be some validations, there must be some expected value, actual value, we have to compare it. Then only there is a purpose of writing a test. Okay, ఇప్పుడంటే మనం all these days we are only learning. ముందు మనం టెస్ట్ కేస్ రాయడం ఆబ్జెక్టివ్ కాదు. యు ఆర్ లెర్నింగ్ హౌ టు హ్యాండిల్ ఎ విండో, హౌ టు హ్యాండిల్ ఎ ఫ్రేమ్, హౌ టు హ్యాండిల్ అలర్ట్, హౌ టు ఐడెంటిఫై డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్, హౌ టు ఫైండ్ ఎలిమెంట్ యూజింగ్ ఎక్స్పాత్, ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు కొంచెం మీనింగ్ఫుల్ టెస్ట్ కేస్ స్క్రిప్ట్ రాయండి. సార్ ఇప్పుడు ఏదైనా స్క్రిప్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ మీన్స్ దేర్ షుడ్ బి సమ్ పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇన్ దిస్ స్క్రిప్ట్, వాట్ యు ఆర్ వ్యాలిడేటింగ్, దేర్ షుడ్ బి సమ్ వ్యాలిడేషన్. సార్ like that. ఇప్పుడు అది కూడా మన validation. After searching, I select some value. Okay, ఇప్పుడు for example, if I select what you call, let's say 20,000 maximum select చేశాను అనుకో. Now whatever products here it is displaying, all the prices must be less than 20,000 only, right? No price must be greater than equal to 20,000, right? Yes or not? It must be greater than, less than or equal to 20,000. మరి ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయండి. So you can get all these prices, right? Yes or not? You can get all these prices. Yes, sir. దాని కూడా మనం ఈ రూపీ తీసేసి ఇంటిజర్ లే కన్వర్ట్ చేసాం కదా, ఇంటిజర్ అరే. Yes, sir. We did, right? మరి ఇంటిజర్ అరేలో అన్ని వాల్యూస్ లెస్ దాన్ 20,000 ఉన్నది చెక్ చేయండి. మరి ఇదేం అవసరం లేదు. వాట్ యు కాల్ ప్రైస్ లో టు హై ఏం అవసరం లేదు, కానీ జస్ట్ యు సర్చ్ ఫర్ ఏ ప్రోడక్ట్, సెలెక్ట్ మాక్సిమం ప్రైస్ ఇస్ some 20,000. Now just whatever it is, all the products displayed here, prices are less than or equal to 20,000 or not, validate it. So right, that is also one test case. What is another test case here? Yeah, validate, what you call, verify the prices are less than or equal to max price. Okay, so what is the steps here? www.com. Search for any value. Let's say example, mobile cell. Next, what is the step here? Select max price. Let's say example 20,000. Right? Now, what is expected here? Yeah. So all the prices for all products must be That are equal. less than or equal to max price. Select అదే కదా expected. Yes, sir. Manual testing అలాగే రాస్తాం కదా test cases. This is the test name, what to verify, steps to run, expected. ఆ terminology కూడా అలాగే ఉండాలి కదా. Test name should have a word verify. ఇక్కడ navigation steps రాస్తున్నాం. Expected లో it must, should, must, ఇలా terminology రాయాలి కదా. అదే కదా manual testing, what we are writing test cases, right? Okay na? Sir. Try చేయండి. Maybe this example already this has a script. వీటి కూడా మీ దగ్గర స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ.
దీని కూడా స్క్రిప్ట్ తెలుసు మీకు, ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్. సో ఆల్రెడీ వి డిడ్ దట్ ప్రోగ్రామ్ రైట్. ఏమో ఫ్లిప్కార్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చేశాం కదా ఆల్రెడీ. Sir. సో వి గాట్ ఆల్ ద ప్రైసెస్ అని తీసుకొచ్చాం కదా. కాకపోతే ఇది అవసరం లేదులేండి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో. దిస్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ రైట్. యా వి సెలెక్ట్ ఓన్లీ మ్యాక్స్ అప్ టు 20,000. ఇప్పుడు ఇది ప్రైస్ లో టు హై ఏమో అవసరం లేదు కదా. సో డైరెక్ట్లీ నౌ యూ రైట్ అ ప్రోగ్రామ్, గెట్ ఆల్ ద ప్రైజెస్ కదా. ఈ ప్రైజెస్ అన్ని తీసుకొచ్చాం. ఇక్కడ వీఆర్ ఆల్సో కన్వర్టింగ్ ఆల్ ద ప్రైజెస్ ఇంటూ, ఎక్కడ రాసాం కదా లాజిక్, ఇది కాదు ఇక్కడ రాసాం కదా ప్రైజెస్ సబ్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 1 అన్నాం. దట్ మీన్స్ వీ డోంట్ వాంట్ రూపీ సింబల్ రైట్. రూపీ సింబల్ లేకుండా అన్ని ఇంటిజర్ అరేలోకి పెట్టారు. మరి ఇంటిజర్ అరేలో ప్రతి ఒక్కటి వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ ప్రైస్ కాదు చెక్ చేసుకోండి. ఈచ్ వాల్యూ ఇన్ ద అరే ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు మ్యాక్స్ ప్రైస్. వెరిఫై దట్. Okay, so try these 3 test cases for today. Okay, sir. Ante now every test case has, there is some expected and actually you are comparing, right? Okay, now this is okay. How do you work with this type of elements? Date control, so drop down list box, this type of elements, right? Okay. In the next like that, we have another type of elements, what we call. Yeah, we know almost all text box, so check box, so radio buttons, so duplicate elements, even okay. But web table, a table means like which has rows and columns. Like how do you read data from a web table? You take this website. Yeah. So we have tables, right? Yeah. These are all tables. Sir. These are all a table, right, which is having rows and columns. So how do you read data from this web table? So for example, in web table, I want to read all these company names. So table, what is the HTML code? Table, inside a table, what do we have? TR, TR, right? Table rows. Rows HTML. TR, right? Inside TR, what is that? TD, right? Yes. Yeah, TR has, let's say, these 3 columns. This is a TD, right? So let us see how to inspect this element and read these values. Yeah, the table, right? This is a table, right? So what is a table? How to identify this? This has a class, right? Yeah, let me check more, because there are many tables are there. There is only one table which has this class, or all tables has the same attribute. Yeah, we can check together. We can check here, right? /table. Right? Class equal to Oh, how many tables are there? 11. Oh, there are 11 tables are there. First day. Oh, this is the second one only. This is second one, right? You know, right? Oh, this is the third one. So now when you press enter, it will blink, right? Yes, sir. That is the third one. Previous one, which was blinking, was second one, right? Yeah, how to tell second? Of 2. Yeah, of 2, right? Yeah, here you can say of 2. Now see, it is exactly identifying the second table. Yeah, it's blinking, right? The second table. So we are able to identify exactly second table. Okay. So let us write a program how to read data from web table. Then a URL.
So if I want to read all these values in a table, first of all, I should know how many number of rows are there, right? My table any rows unnai teliyali kada, first I should know, right? Yes, sir. Every time I have to read first row, first column, second row, first column, third row, first column, fourth row, first column. Row is changing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Row is changing. Column is only first column, right? Yeah. If I want to write loop, first I should know how many number of rows are there, right? How do I know how many number of rows are there? Yeah, inside this there is a T body, kada? Yeah, T body lo I have to count how many number of TRs, kada ma? Yes, sir. TR. So how to write XPath for this table? TR. Yeah, so driver dot find elements rastanu. I will say find elements rastanu. Find elements Right. by dot XPath. Ide kada table, second table. In that T body, in the TR, right? Yes. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? So second table, in that T body, in that TR. So now I will get how many all TRs, right? Find elements and TRs I am finding. Yes, sir. Which elements I am finding? TRs I kada. So all find elements will come into the list of web elements. List of web element. Let's say rows equal. So we'll get how many web elements, right? ఇప్పుడు ఆ రోస్ అన్ని రోస్ లో ఉంటాయి. అర్థం కాలేదా? ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్పాత్ రాసామా సెకండ్ టేబుల్లో హైరార్కీ ఏముంది? సెకండ్ టేబుల్లో టీ బాడీలో టీఆర్ తెచ్చుకుంటున్నాం కదా. Sir. ఎప్పుడైనా సరే ఆల్వేస్ ఈ లాస్ట్ ట్యాగ్ కదా. ఇప్పుడు టీఆర్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఆల్ టీఆర్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు రోస్, రైట్? ఇప్పుడు రోస్ డాట్ సైజ్ అంటే తెలిసిపోతుంది కదా, హౌ మెనీ రోస్ ఆర్ దేర్. సార్ okay, so now here inside the T body, this TR is first one kadama, this TR is 1, 2, 3, 4 like that, sir. Okay, now our collection lo index starts from where? 0. So now I need to write a loop statement for int I equal to 0, I less than, what is that? Rows dot size I Plus. plus. Collection index starts from 0, right? Yes, sir. So 0 to less than the rows dot size. Rows dot size will tell me how many number of rows are there. I plus. Now I want to read a value from the web table. Is a hierarchy, right? Web table hierarchy there. Yes, sir. Find element together. Find element double slash table of 2 in the TR of I, right? TR of I slash TD of 1 dot The text. get text. So every time in a loop, what will happen? చేయాలి. Rebody TR of I value in the first time 0. And okay, we will change again, but okay, this TR of 0, next time TR of 1, TR of 2, TR of 3, TR of 4. Rows are changing, but column is always TD of 1, right? Text we are reading. Okay, na? Is it understood, no? Okay, but the problem is, manaki ikkada row index starts from where? Ikkada row is, this is 1. Idi 1. Ide 1 collection lo 0 kada. Zero. Sir. So మనం ఇక్కడ TR of 0 అంటే throw error message. అందుకని మనం ఏం చేయాలి? It should be I plus 1, right? ఇప్పుడు I 0 ఇక్కడ 0 అయితే అక్కడ 1 కదమ్మా. Yes. ఇక్కడ కలెక్షన్ లో 1 అయితే అది రో 2 కదా. Yes, sir. So we should say I plus 2. Plus one more problem. ఇప్పుడు I అనేది ఇక్కడ I ఉంది. ఏమా టేబుల్ స్ట్రిప్ it is I is there. Yes. Yeah, here also I is Separate there. చేయాలి, Everything is in double quotes, right? Yes, ఇప్పుడు sir. మనం వేరియబుల్ కూడా డబుల్ కోట్స్ రాస్తే ఏమవుతుంది? It will take just like I, right? I. Yes. Will it take the value of I or simply I?
It will just Value of I. variable must be kept always outside double quotes, right? Yes, sir. మనం ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్స్ లో మనం జావా ప్రాక్టీస్ when we did variables must be outside double quotes, right? మనం inside double quotes అయితే it will just take I. Yes, sir. So what to do now here? Till here it is a constant, right? ఇంతవరకు ఇది కాన్స్టెంట్ కదా. Yes, sir. For joining what do you take? Concatenation plus sign. Yeah, again here plus. Then again after that this double quotes, this is constant, right? Plus used for joining ఏ కదా. మనం జావాలో నేర్చుకున్నాం కదమ్మా. Yeah, so after some constant plus some variable plus again some constant, we can use plus for joining, right? But here ఇప్పుడు ఇది కన్ఫ్యూజన్ కదా, plus I plus 1 plus అంటే కన్ఫ్యూజన్ కదా. So this is a calculated value, right? I plus 1 is a calculated value. So then this plus is for joining, this is for addition, right? I plus 1 అంటే I 0 అయితే ఇది 1, ఇది 1 అయితే ఇది 2. This is a calculation. This plus is for joining. Okay? So we read the text. So whatever text we are reading, can I store into a variable? And can we print that value? Just for your understanding, what is that str has? ఇది వన్ ఉండాలి కదా. ఇవేనా? So we are able to read all the values in a table. Yes, sir. So the last one is bright outdoor medium. Is that a bright outdoor medium? So now we are able to read data from a table like this. So when you have a web table, so web table means a table has rows and columns. So you can write some logic like this, right? I don't know when, but based on your web application, if there is a table, first you try to find how many number of rows are there. Then you iterate in the web table, right? Every time only tr of our row is changing, but td of what is a column you want to read. Okay, right? Yeah. So like this, you can read data from a web table. Okay, na? So these are the different type of elements now how you can interact. Okay. So now what are the different elements we have seen on the web page? So if there is a text boxes, you know how to interact with the text boxes, small of you. Yes, Yeah, sir. text box into what methods you use? Send keys, na? In case if you want to read a value, what do you do? Get text. So while click cheyalante, what do you do? Yeah, click is a method, right? In case if you want to click. Click. Yeah. Yeah. So then what are the other methods you have? Click is there. So checkbox, radio button, anything you can say click only. So avi browser kadavani, those methods are for those methods are for browser kada. Sir. Title avani for browser kada. Web Yes, sir. element game methods unnai. Okay. So in case okay, ivi okay kada. Ippudu oka text box kani radio button kani ila web table kani duplicate elements kani whatever element is there, you are able to write a code, right? Yes, sir. So generally when you say there are some methods, right? So driver dot ante you will get some methods. So here driver dot you are getting some methods, right? These are all available for web driver, right? But get is a method for the browser, right? Find element, you are finding element in the browser, right? Close and it will close the browser. Yes or no? Yes, sir. These are all methods available for browser. అదే వెబ్ ఎలిమెంట్ కి ఏం మెథడ్స్ ఉంటాయి? ఇక్కడ వెబ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుందా? Do they have any web element? ఓ ఇక్కడ ఇది రాసేసాను. సరే ఓ పని చేస్తాను.
Okay, but web element ke methods untai. Web element has method clear, click, what you call, send keys, get text. Even these are all methods for web element, right? So, Confusion లేదు కదా. You have a clarity, right? Browser ke methods ఉన్నాయి, web element what are the methods, right? Okay, but send keys is a method for web element, right? And మనం driver send keys అనలేం కదా. Browser లో directly can we say send keys? yes, No, sir. right? Driver directly we say driver dot click. No. Web element we have a method click, right? The get text. The get text is for web element kada. Emo element lo we can read the text, right? Yes, sir. Not for a browser kada, kaadu kada. But get URL is there. URL is for browser, right? Browser we can open the URL, not for web element, right? Yes, sir. So there are some methods available for browser. There are some methods available for web element. But there are some methods which are common. కొన్ని common గా ఉండే methods ఉన్నాయి. Understood? There are some common methods available in the driver as well as for web element also. ఇప్పుడు ఇది W1 అనేది ఇది web element. ఇప్పుడు web element లో we have method called find element, right? ఏమో web element లో find element ఉంది కదా ఇక్కడ, రైట్? మరి డ్రైవర్ లో కూడా find element ఉంది కదా. Driver also find element is there, right? Again, what is this driver dot find element, web element dot find element? ఇది లొకేటరే, అది బై లొకేటర్, ఇది బై లొకేటర్. ఏదైనా ఫైండ్ ఎలిమెంట్ చేయాలంటే బై లొకేటర్ ఇవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ థింగ్స్? సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ అ బ్రౌజర్, this is a browser. When a driver dot find element, and where it will find element? Browser. Yeah. So by dot some whatever locator you write, it will try to find element in the entire area. It will try to search for element in the entire area. It will search, right? ఏమో ఎంటైర్ బ్రౌజర్ లో సెర్చ్ చేస్తుంది కదా. Yes, sir. ఏమో డ్రైవర్ అంటే మై బ్రౌజరే కదా. It will search for element in the entire page, right? అనే if I take this is a web page. ఈ వెబ్ పేజ్ లో I want to find element. I want to find element only in this particular area. ఈ ఏరియాలోనే నాకు ఎలిమెంట్ కావాలి. Or I want elements only in this area. ఈ ఏరియాలో ఉండే ఎలిమెంట్సే కావాలి. Then what you can do? Every element has a parent element hierarchy, right? ఏమో HTML కోడ్ చూసినప్పుడు అక్కడ దాని కింద పేరెంట్ చైల్డ్ హైరార్కీ లేదా? Sir. సార్ అంటే నౌ ఫర్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ దేర్ విల్ బి వన్ పేరెంట్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కదా. ఫస్ట్ ఫైండ్ దట్ పేరెంట్ ఎలిమెంట్. వాట్ యు డు నౌ? సో ఇప్పుడు యు వుడ్ హావ్ రిటర్న్ వెబ్ ఎలిమెంట్. లెట్స్ సే w1 ఈక్వల్ టు డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్, అదేదో మరి ఆ పేరెంట్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేయండి. విచ్ ఎలిమెంట్ యు హావ్ టు ఫైండ్? పేరెంట్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేయండి. ఇప్పుడు మీరు if you write w1 dot find element అంటే what it will? ఇప్పుడేమో what is the meaning? Driver dot find element రానికి w1 dot find element, what is the difference? Fine. ఇప్పుడు driver dot find element అంటే it will search for element in the entire page, right? ఇప్పుడు w1 dot find element అంటే పేజ్ లో సెర్చ్. That location. Particular page, sir. ఇప్పుడు ఎంటైర్ పేజ్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్, ఈ పేరెంట్ కింద చైల్డ్ ఎలిమెంట్ లో, పేరెంట్ కింద చైల్డ్. ఈ పేరెంట్ కింద చైల్డ్ ఉండే వాటిలోనే సెర్చ్ చేస్తారు. నాట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ బ్రౌజర్. ఏమో నాట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ బ్రౌజర్ కాదు, దీని కింద ఉండే చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే సెర్చ్ చేస్తుంది అంటున్నా. అర్థమైందా లేదా? ఆల్ ఆఫ్ యు అండర్స్టూడ్? Yes, sir. But I want only ఈ రిజల్ట్స్ మాత్రమే కావాలి. I want ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? There are some 8 results, right? ఈ 8 results మాత్రమే కావాలి. What is the tag name for this?
ఇదేమమ్మా div కదా. Div, sir. Div. నేను /div అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి? 1519 ఉన్నాయి. ఏమో how many divs are there in this entire page? 1519. ఉంది కదా 1519 divs are there. Yes, sir. బట్ నాకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఈ 8 divs మాత్రమే కావాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ 8 divs ఎక్కడ ఉన్నాయి? వేర్ ఆర్ దిస్ 8 divs? ఈ 1500 కూడా వెబ్ పేజ్ లోనే ఉన్నాయి. నాకు ఈ 8 మాత్రమే కావాలంటున్నాను కదా. Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఒకసారి హైరార్కీలో చూడండి. Yeah. So when I select this div, ఈ div ఏది హైలైట్ అయింది? ఫస్ట్ది కదా, ఇది సెకండ్ది, థర్డ్ది, ఇది ఫోర్త్ది. సార్ ఈ వీటికన్నిటికీ పేరెంట్ ఏది? ఇది కదా. అంటే ఈ div కింద 4 ఉన్నాయి, ఈ div కింద 4 ఉన్నాయి. ఈ రెండింటికి పేరెంట్ ఏది? ఇది కదా. Yes, sir. సార్ Yes, sir. ఇఫ్ ఐ ఎమ్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ దిస్ పేరెంట్, దాంట్లో ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే దీంట్లో ఉండే divs మాత్రమే వస్తాయి కదా. దీంట్లో ఎన్ని divs ఉన్నాయి? 8. ఆ 8 వస్తాయి కదా. అది. సో ఇప్పుడు మనం driver.findElement/div అంటే మొత్తం బ్రౌజర్ లో ఉండేటివన్నీ వస్తాయి. అలా కాదమ్మా, ఒక స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ తీసుకొని దాంట్లో ఉండేటివి మాత్రమే కావాలి అంటే ఫస్ట్ వీటికి పేరెంట్ ఏదో ఫైండ్ చేసి దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి. సార్ Yes, sir. లైక్ దట్. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్ రిజిస్ట్రేషన్, ఫేస్బుక్ రిజిస్ట్రేషన్, రైట్. ఇప్పుడు నాకు ఐ నీడ్ ఓన్లీ ఈ మంత్ వాల్యూస్ మాత్రమే కావాలనుకో, ఐ వాంట్ ఓన్లీ దిస్ మంత్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ మంత్ అన్నిటికీ ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంది? ఆప్షన్ లేదా? ఫేస్బుక్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది కదా. సరే, లెట్ మీ రైట్. So, what is the difference between frames and this web element identification? Is there any ఏం difference? కాదు కదమ్మా, నాకు ఓన్లీ నాకు ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియాలోనే కావాలన్నా. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రేమ్ లేదు కదా, ఇక్కడ ఎక్కడన్నా ఫ్రేమ్ ఉందా? ఎక్కడన్నా ఫ్రేమ్ ఉందా? No, sir. లేదు. నాకే వెబ్ పేజ్ లో అన్నీ కాదు, ఈ పర్టికులర్ ఈ లొకేషన్ లో ఉండేటి మాత్రమే కావాలి అన్నప్పుడు నేను దాని పేరెంట్ ఎలిమెంట్ తీసుకొని దాంట్లో తీసుకుంటాను. Okay. ఫ్రేమ్ అంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రేమ్ ఉండాలి, దాంట్లో మళ్ళీ HTML ఉండాలి కదా, HTML కోడింగ్ లో. Yes, sir. ఇది ఇక్కడ వరకు వద్దామా? ఇచ్చేసేద్దాం, ఇంప్లిసిట్లీ వెయిట్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ driver.findElements by dot tag name ఏముంది మాది? ఆప్షనే కదా ఉందమ్మా. వాట్ ఈస్ దిస్? మంత్ కన్నిటికి ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంది? Option. Option. మంత్ వీటికన్నిటికి ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంది? Option. ఇప్పుడు నేను driver.findElements by tag name అంటే ఎంటైర్ బ్రౌజర్ లో ఇట్ గెట్ ఆల్ ఆప్షన్స్. సార్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ గివ్ వాట్? లిస్టే కదమ్మా. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫార్ మీరు నార్మల్ ఫర్ లూప్ అని రాయండి. ఫర్ ఇంట్ I = 0, I less than months dot what you call months dot get off I dot get text, right? Print change what it will print.
ఏం ప్రింట్ అయినాయి? ఇట్ హాస్ ప్రింటెడ్ ఆల్ డేస్ కూడా వచ్చాయి కదా, డేస్, మంత్స్, ఇయర్స్ అన్ని వచ్చాయి. వై లైక్ దట్? ఐ నీడ్ ఓన్లీ మంత్స్, రైట్? యా. సో ఇప్పుడు మంత్స్ అంటే దీనికి మంత్స్ ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంది ఇక్కడ? ఆప్షన్ ఉంది కదా. ఫర్ డేకి ఏముంది? డే కూడా ఆప్షనే కదా ఉంది. ఏమో, ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? Yes, sir. డేస్ కూడా ఏముంది? ఆప్షనే కదా ఉంది. Optional. ఫర్ ఇయర్స్ కూడా ఏమున్నాయి? ఇవన్నీ Option. ఇప్పుడు నేను ఏమడిగాను? డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అన్న. డ్రైవర్ అంటే ఎంటైర్ బ్రౌజర్ లో మొత్తం ఈ బ్రౌజర్ లో ఉండే ఆప్షన్స్ అన్ని వస్తాయి కదా. అట్లాగా నాకు ఐ నీడ్ ఓన్లీ మంత్స్ మాత్రమే కావాలి. అప్పుడు ఏం చేసి ఉండాలి? ఈ మంత్స్ కన్నిటికీ పేరెంట్ ఎలిమెంట్ ఏది? Select. ఐడి ఇస్ మంత్, రైట్? ఫస్ట్ ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఫస్ట్ యూ ఫైండ్ దిస్. ఇప్పుడు ఏం చేసి ఉండాలి? Find element. ఫస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ రిటర్న్ హియర్ web element. Let's say w1 equal to driver dot find element by dot id ఉంది కదమ్మా. Yes, sir. It is id month, right? Month. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ w1 వచ్చిందా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ బదులు ఏం చేయాలి? w1 డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అన్న. ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ లోపల ఉండేటివన్నీ వస్తాయి. ఇందులో మొత్తం ఎంటైర్ బ్రౌజర్ లో ఉండేట్టు చూస్తాం. So now you will get only months వచ్చాయా? Okay, right? So if now driver dot ante it will find elements in the entire browser. So web element dot find elements ante only ఆ element లోపల child elements it will find. Understood? So like that, ఇప్పుడు కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. There are some common. ఇప్పుడు driver dot get screenshot as ఏం చేస్తుంది? It will take the screenshot of entire browser. నేను చెప్తాను, I will give an example. ఉంది కదా మెథడ్, there is a get screenshot as. It will take the screenshot of entire browser. అదే w1 dot get screenshot as అంటే it will take screenshot of only that web element. ఆ ఒక వెబ్ ఎలిమెంట్ స్క్రీన్ షాట్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. సో ఇప్పుడు సమ్ టైమ్స్ వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ వెబ్ అప్లికేషన్, సార్ నాకు ఆ మొత్తం స్క్రీన్ షాట్ అవసరం లేదు సార్, ఐ వాంట్ టు టేక్ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ఓన్లీ దిస్ ఎర్రర్ మెసేజ్ మాత్రమే కావాలి అనుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్ లాగిన్ యూ డిడ్, ఓకే, యూ ఆర్ గివింగ్ సమ్ ఫేస్బుక్ లాగిన్, యూ గాట్ సమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్, నాకు ఎంటైర్ బ్రౌజర్ స్క్రీన్ షాట్ అవసరం లేదు సార్, ఐ వాంట్ ఓన్లీ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్రర్ మెసేజ్. ఇప్పుడు దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈ ఎలిమెంట్ ఏదో ఉంది కదా, ఎక్స్పాత్ యు నో రైట్, క్లాస్ _9A7 కదా, అది ఫైండ్ చేసి దాని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. యూ విల్ గెట్ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ఓన్లీ దిస్ ఎర్రర్ మెసేజ్, ఈ ఏరియా స్క్రీన్ షాట్ మాత్రమే వస్తుంది కదా, నాట్ ద ఎంటైర్ బ్రౌజర్ రైట్. అర్థమైంది కదా, లైక్ దట్. సో దేర్ ఆర్ సమ్ కామన్ మెథడ్స్ అవైలబుల్ ఫర్ వెబ్ ఎలిమెంట్ యాజ్ వెల్ as ఫర్ డ్రైవర్ ఆల్సో. ఇప్పుడు కొన్ని కామన్ గా ఉండే మెథడ్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ ద కామన్ మెథడ్స్? w1 డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్ లోపల ఇంకొక చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఇట్ విల్ ఫైండ్ రైట్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ అనదర్ కామన్ మెథడ్ హియర్? get screenshot as, right. So this will take screenshot of the only one web element. Whether driver dot get screenshot as will take the entire browser screenshot. Okay. Next, కొన్ని methods ఉన్నాయి. is displayed, is enabled, is selected. What are these things? ఇది చూద్దాం. What is selected will give true or false. Is selected will give true or false. Usually that is suitable for a checkbox. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేయాలనుకో, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెక్ బాక్స్ బై డిఫాల్ట్ సెలెక్ట్ లో ఉంటే, ఆల్రెడీ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ లో ఉంటే మీరు మళ్ళీ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ డాట్ చెక్ బాక్స్ క్లిక్ అన్నారు అనుకోండి, అది అన్సెలెక్ట్ అయిపోతుంది కదా. ఆల్రెడీ క్లిక్ ఉండేదాన్ని ఇంకోసారి క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది? అన్సెలెక్ట్ అయిపోతుంది. All of you understood, right? If checkbox is already selected, once again if you click it will unselect it. But no, if it is already selected, I don't want to select it. If it is not there, then I have to select. Yes or no?
So before you are clicking on it, first you check whether it is already selected or not. So is selected will give true, right? So is selected equal to false, then you write a code to click on the checkbox. Am understood, all of you? ఇప్పుడు అది W1 చెక్ బాక్స్ అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇది W1 చెక్ బాక్స్ కాదులేండి, బట్ అనుకున్నాం if W1 is a check box, what you can do, if W1 dot is selected, if it is equal to false అయితే ఇప్పుడు దాని కింద కోడ్ రాసి ఉన్నాను అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏం రాసి ఉంటారు, W1 dot క్లిక్, రైట్? ఇప్పుడు క్లిక్ చేయండి, అది ఈ సెలెక్టెడ్ ఫాల్స్ అయితే క్లిక్ చేయండి. Understood, right? So is selected will give true or false, right? So determine whether the element is selected or not. Usually if it is a checkbox, right, it is true if the element is currently selected or checked. False otherwise, right? Okay, alright, methods you can use. So next, what is another method is available? W1 dot is displayed. Is displayed will also give true or false. That means if the web element is displayed on the web page or not. The element web page మీద ఉంది అనుకోండి, if the element is displayed on the web page, it will return true. If the web element is not displayed, it will give False. Yeah, please, all of you, is selected, what it will do? If చెప్పండి, is selected, what it will do? Clicked or not. The checkbox is selected or not, right? The checkbox is already selected, it will be true, otherwise it is false. ఇది ఓకే, ఈ మెథడ్ మనం we can use. But is displayed ఏం చేస్తుంది? It will check whether element is displayed or not. Yes or not? Sir. And if it is not displayed on the web page, Is false. False. false కదా. Yes, అది sir. వర్క్ కాదు, అది. That is a not correct way of doing it. Okay, because ఇప్పుడు మనం ఏం రాసి ఉండాలి, W1 డాట్ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ అని ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు ఓకే, ఎలా రాసి ఉండాలి కోడ్ చెప్పండి. డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఎక్స్ పాత్ ఏదో రాసి ఉండాలి కదమ్మా. ఎస్ఆర్ నా ఎలిమెంట్ డాట్ ఈజ్ డిస్ప్లేడ్. అసలు ఇప్పుడు ఈజ్ డిస్ప్లే లేదా చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫైండ్ దట్ ఎలిమెంట్ ఆన్ ద వెబ్ పేజ్, రైట్? ఆ ఎలిమెంట్ లేనప్పుడు ఇట్ విల్ త్రో ఎక్సెప్షన్, రైట్? నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఫౌండ్. మరి ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ ఎట్లా చెక్ చేయాలి దాన్ని? Try లో పెట్టేసుకోవాలి సార్. Try. You understood, right? What I'm asking. ఏమా? Try catch యూస్ చేశారు. ట్రై క్యాచ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆ ఎలిమెంట్ లేకపోతే క్యాచ్ లేకపోతే వెళ్ళిపోతుంది. కానీ నాకు అది ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి కదా. Okay. I should have a control on the code, right? Yes sir. Yes sir. Like is displayed అనేది this is not correct code. ఇది కరెక్ట్ కోడ్ కాదు. దానికి ఏం చేస్తారంటే ఆల్టర్నేటివ్లీ డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ చేయండి. Correct way of doing is find elements by dot xpath element is event. Okay, so now you can take that elements into a list, right? Yes or no? Yes, sir. Check change if l dot size l dot is empty అయితే అట్లా ఈజ్ ఎంటీ అన్న దాంట్లో ఏం లేవు కదా. ఇప్పుడు ఏమైతే చెప్పండి, ఫైండ్ ఎలిమెంట్ కు ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ కు డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పండి. ఇప్పుడు ఫైండ్ ఎలిమెంట్ ఇట్ విల్ ఫైండ్ వన్ సింగిల్ ఎలిమెంట్. Only one. ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ ఫైండ్ సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ మల్టిపుల్. ఆ డిఫరెన్స్ ఓకే కదా. Yes. ఓకే, ఫైండ్ ఎలిమెంట్. సపోజ్ ఇఫ్ ద ఎలిమెంట్ నాట్ ఫౌండ్ ఆన్ ద వెబ్ పేజ్, ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్ మెసేజ్. నో సచ్ ఎలిమెంట్ ఎక్సెప్షన్ అనే ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. అదే ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఏం చేస్తుంది, వెల్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో ఎలిమెంట్ విత్ దట్ XPath ఆర్ దట్ క్రైటీరియా, ద కలెక్షన్ సైజ్ విల్ బి 0. ఓ అవి ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు, అది 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 5 ఉండొచ్చు, 10 ఉండొచ్చు, 0 ఉండొచ్చు. అప్పుడు కలెక్షన్ 0 అవుతుంది అంతే కదా. బట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ విల్ నెవర్ త్రో ఎర్రర్ మెసేజ్. అవును, ఉంటే అప్పుడు కలెక్షన్ సైజ్ ఏమవ్వాలి, కలెక్షన్ లో ఏదో ఒక సైజ్ ఉండాలి కదా. 0 అనేది కూడా ఒక సైజే కదా. ఎందుకంటే ఒకే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది అనుకోండి, ఆ కలెక్షన్ సైజ్ ఎప్పుడు ఎంత ఉంటుంది,
0 ఎట్లా ఉంటుంది? 1 ఉంటుంది. 0 సైజ్ 1 ఉంటుంది. ఇండెక్స్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సైజ్ విల్ బి 1, రైట్? ఇప్పుడు అరేలో 5 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అరే లెంత్ ఎంత ఉంటుంది? 5 ఉంటుంది. కానీ ఇండెక్స్ వాల్యూ 0 to 4. సైజ్ ఎప్పుడు అలాగే చెప్తారు. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ లెంత్ ఉంది. స్ట్రింగ్ లెంత్ ఎంత చెప్తుంది? 4 క్యారెక్టర్ లెంత్ 4 అని చెప్తుంది, 3 అని చెప్తుంది, 4 అని చెప్తారు. అలాగే అరే సైజ్ కూడా అరే లెంత్ 4 ఉంటే 4 అని చెప్తారు. కానీ మనం కోడ్ రాసేటప్పుడు లెంత్ -1 అని పెట్టుకుంటాం. అందుకే అక్కడ -1 అని రాసేది. అర్థమైందా? సో అది కూడా సైజ్ కరెక్ట్ చెప్తే ఇప్పుడు నార్మల్ లూప్ లో లెస్ దాన్ ఎందుకు పెడతాం? ఇక్కడ ఈక్వల్ టు పెట్టేవాళ్ళం కదా, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్, ఇప్పుడు ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్పాత్ క్రైటీరియా 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే కలెక్షన్ సైజ్ విల్ బి 2. వేళ అక్కడ 5 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే 5 ఉంటుంది, అంతే కదా? ఏమీ లేకపోతే 0 ఉంటుంది కదమ్మా. అలా చెక్ చేసుకోండి. సో ఒకవేళ if there is no element with this criteria, only collection will be empty. It will never throw any error message. No such elements found అని అలా ఎర్రర్ రాదు. అదే ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అయితే it will throw the error, right? No such element exception, throw the error. So అందుకని what is the correct way of doing is, this is the correct approach. ఎప్పుడు కానీ ఆటోమేషన్ చేసేటప్పుడు ఆల్వేస్ ఫాలో this is the correct way of doing. ఓకే, ఒక ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలనుకుంటే సో ఇలా రాయకండి ఎప్పుడు కానీ. సో ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్, అదే ఎక్స్పాత్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ కలెక్షన్ తెచ్చుకొని కలెక్షన్ సైజ్ లో ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోండి. అండర్స్టూడ్ రైట్? సార్ ఉండదు. Yeah. ఒక ఎలిమెంట్ అయి ఉంటే సార్ అది, అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కాకుండా ఒకటే ఎలిమెంట్ అయి ఉంటే అది ఒకటే ఉన్నప్పుడు లిస్ట్ లో ఎన్ని వస్తాయి? ఒకటే వస్తుంది కదా. ఆ వేలోనే చేయాలంట. ఇప్పుడు ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని వస్తుంది? ఒకటి ఉంటే ఒకటే వస్తుంది కదా. ఓకే. స్క్రీన్ మీద ఏం లేకపోతే, ఒకవేళ నిజంగా ఆ ఎలిమెంట్ లేకపోతే రియల్ ఇఫ్ దట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ దేర్, ఇప్పుడు ఇది ఏమైంటుంది చెప్పండి? ఇది ఫాల్స్ ఎందుకు సార్ మరి ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ పర్పస్ ఏంటి సార్? మరి పర్పస్ అంటే దాన్ని యూజ్ చేస్తే ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయి అనుకుంటే పర్పస్ ఏంటి మరి? అవునమ్మా, ఇది ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్ చేశారు, దాన్ని డిలీట్ చేయకుండా అలాగే పెట్టారు. రియల్ టైమ్ లో వాడడం ఎప్పుడు కానీ. ఓకే సార్. అందుకనే మీరు రియల్ టైమ్ లో చేసినప్పుడు ఇలాంటి వాడకండి, ఇది వాడండి అంటున్నాను కదా. ఓకే సార్. సో ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా ఈజ్ డిస్ప్లే చెక్ చేయాలంటే ఆ ఎలిమెంట్ లేనప్పుడు ఫైండ్ ఎలిమెంట్ విల్ త్రో ఎక్సెప్షన్, రైట్? ఓకే, అందుకని అమ్మా ఇది రాయకండి, ఇది చేయండి అంటున్నాను కదా. అప్పుడు కూడా కలెక్షన్ తీసుకోవాలి, మల్టిపుల్ వాల్యూస్. అవును, ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఏం రిటర్న్ టైప్ ఏముంది ఇక్కడ? లిస్ట్ ఆఫ్ వెబ్ ఎలిమెంట్ కదా, అదే తీసుకో. Okay, much so do like this to check whether element is there on the web page or not. Okay, next. So అది ఓకేనా? ఈజ్ డిస్ప్లేడ్ ఆ మెథడ్స్ ఓకేనా? Okay, so try to do solve these examples for today. Okay, so Okay, tomorrow I will tell you some more navigation methods. Screenshot తీసుకోవడం ఇలాంటి కొన్ని చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఉన్నాయి. But like that today what I am telling, right, what should be done, what should not be done, and కొన్ని చిన్న చిన్న methods ఉన్నాయి. So let me complete all these things tomorrow. CSS selector also is there, right? How to identify element using CSS selector. Let me complete these things tomorrow. Then day after tomorrow we will see data driven testing, right? How to run same program with different input data. Okay na? Okay, all of you. So any questions for today?